As with all secret societies, you have levels, and if you're on the lower levels, you don't even know they're upper levels. They don't even tell you. However, there was another level, and the priests didn't even know it. It's those that were involved and elevated to if I would have told you this 15 years ago, I might have gotten shot. But this is now, I'm so glad now that this is easy to talk about. The third level, which was a higher level of understanding, said, nope, that's not the sun. The sun is not the supreme deity. Nope, yes, spiritual energies come through the sun. That's not what we're talking about. What we're talking about is the star Sirius. The dog star. The dog star, because the dog star was everything to the ancient Egyptians. Dacă ai avea un frate sau o soră pierdută de mult, ai încerca să-i găsești. Desigur, ei sunt o parte din tine. Ideea că Pământul are doi sori pare ciudată la început. Dacă te uiți la cer, un soare răsare în timpul zilei. De ce ar crede cineva vreodată că sistemul nostru solar are doi sori? Pentru început, știm foarte puține despre cum a apărut propriul nostru soare sau stea. Modelele actuale sugerează că sistemul solar format într-un nor nebular și gazos sunt doar presupuneri. Astăzi, noi cercetări în formarea stelelor și sistemele dinamice de galaxii spun o nouă poveste. Ele dezvăluie probabilitatea ca soarele nostru să fie o stea binară, având un geamăn sau un frate. Chiar avem doi sori? Este o întrebare foarte mare. Ipoteza stelei binare construiește o nouă motivație. Deci, care este partenerul stelar binar al soarelui nostru? Tot ceea ce știm despre soarele nostru se referă la calendarul nostru. Măsoară orbita Pământului și a altor corpuri din sistemul solar. Calendarele și-au rădăcinile peste tot pe planetă, în astronomia antică. Înțeleg aceste societăți antice geamănul binar. Mitologia Sirius a fost centrul folclorului antic din întreaga lume. Când combinăm o viziune modernă și veche a sistemului calendaristic, dovezile pentru un partener de stea soare Sirius devin foarte evidente. Ar putea steaua Sirius nu numai să fie cea mai strălucitoare stea de pe cer, ci și al doilea soare al nostru. Ar dovedi că mitologia lui Sirius este reală. Este un mister care, dacă ar fi rezolvat, ar fi o piesă critică din povestea originii umane. Astronomia a trecut de la un univers centrat pe Pământ la un model de sistem solar foarte lent. În 1532, Copernic și-a scris modelul planetei solare, pe care era prea speriat să-l publice. În 1632, Galileo a fost suficient de curajos să facă acest lucru. A fost persecutat de biserică pentru eforturile sale. Apoi a durat 200 de ani, până în 1835, pentru ca sistemul solar să fie în sfârșit publicat din nou. Începând cu secolul al XX-lea, astronomii se îndreaptă către un salt similar în gândirea umană. Este un fapt cunoscut că majoritatea stelelor există în sisteme binare. Astăzi, astronomia este în căutarea fratelui propriului nostru soare. Ar putea fi cel mai mare progres al gândirii umane, de la descoperirea sistemului solar. Realitatea noastră este că soarele este o stea mică într-o mare de potențiali frați și surori. If we have a good look at our solar system and how it works, for instance, the moon goes around the Earth in turn is rotating and orbiting the sun. So it takes 365 days to go around the sun. Now our sun in turn is orbiting Sirius. Sirius being the brightest star in the sky and in the sector of Cancer, right near Gemini. It is in a binary with our star. And every 24,000 years we go around each other in a clockwise motion. Sirius and our sun have been going away from each other for the last couple of thousand years, and now they've turned the corner, so they're heading towards one another. As we reach the outer limits of that orbit, that elliptical orbit with our sun and Sirius, this is where the Iron Age is. The Golden Age is when they are close to each other, and then as they separate, they go through the Silver and the Bronze to the Iron Age.
Well, that affects the consciousness of mankind, because we have 100% consciousness when the two stars are close to each other. The consciousness falls to 75%, 50%, and 25%. We've not enjoyed full consciousness for a long time, and many of the gifts and abilities and powers that we once had. Teoria universului dinamic spune că sistemul nostru solar se află într-o galaxie în spirală care se învârte în jurul unei găuri negre. În acest tirbușon învolburat, stelele provin din pepiniere de stele care nasc mai mulți parteneri stelari. Cercetările afirmă că sistemele stelare binare sunt mult mai întâlnite decât sistemele individuale. NASA confirmă că 90% dintre stele trăiesc alături de un partener binar, dar și că sistemul nostru solar a fost cândva un sistem binar. Înainte de a spune mai multe despre acest partener, haideți să explorăm mitologia lui Sirius alături de astronomia modernă. Calendarul gregorian este cel mai utilizat sistem astăzi. Acesta indică data ca zi, lună și an. Anii sunt împărțiți în 12 luni, fiind concepute pentru a măsura mișcarea Pământului în sistemul solar. Timpul este împărțit în zi-noapte, rotația Pământului în jurul axei sale, luni, fazele lunii pe cer, și ani, rotația Pământului în jurul Soarelui. Problema este că acest sistem nu prea funcționează, anii din calendarul gregorian fiind doar o estimare. Folosește anii bisecți ca metodă inventată pentru a opri deriva dintre anii solari și cei lunari, de 12,37 luni lunare pentru un an solar. Aceasta înseamnă că, fără ani bisecți, calendarul nu se sincronizează cu ciclurile zilei și ale lunii. Chiar și cu anii bisecți, calendarul nostru pierde o zi pe parcursul la 3200 de ani. Este dovada că sistemul nu funcționează corect. Calendarul gregorian aproape că funcționează. Este motivul pentru care nu este sincronizat din cauza unui factor lipsă. Este piesa care lipsește cu adevărat că sistemul nostru solar se învârte în jurul altei stele, altfel cunoscut ca un partener binar pentru Soare. Acea orbită ar influența orbita planetelor din propriul nostru sistem solar. Exact ceea ce calendarele ar trebui să măsoare. O stea binară sau două sisteme solare ar putea fixa calendarul gregorian. După cum se dovedește, sistemele antice de calendare sunt mai precise. In our elliptical orbit, if there's a sun, our Earth will be like, in its orbit, it will be like here, closer to the sun, 4 million miles, by the way, and it has nothing to do with summer or winter. That the Earth being closer to the sun down here in July the 4th, January the 4th, perihelion, that has got nothing to do with the temperature, nothing at all. That's the tilt, okay? So this is perihelion, and this is aphelion. Aphelion is here, July the 4th. You know, when you get all your Independence Days, all countries around the world celebrate, whether it's Canada, you know, Venezuela, whatever, many countries around the world have their independence over here because the sun is conjuncting Sirius. Sirius is the one who gives independence and freedom. She is the Statue of Liberty. It's Sirius, the mother of the system. She dominates the whole star system that we're in. Dacă explorăm calendare antice, găsim diferite metode de măsurare a anului solar. Grecii foloseau calendarul elen. De fapt, nu a existat niciun calendar elen folosit în Grecia clasică. Calendarele erau diferite, dar majoritatea foloseau Sirius pentru a calibra începutul anului. Acesta este ciclul care măsoară ascensiunea lui Sirius, cunoscut și sub numele de steaua câinelui, cunoscută de greci drept Sotis. Ciclul durează aproximativ 1460 de zile, în funcție de sistemul de calendar pe care îl utilizați. Acesta este motivul pentru care mitologia Sirius a fost încorporată în filosofia greacă. Calendarul grec nu începea anul de la o dată arbitrară ca noastră. În schimb, ei observau ascensiunea lui Sirius în zorii celei mai lungi zile din an. Cunoscut ca solstițiul de vară, Sirius avea să apară imediat după momentul răsăritului. Aceasta este numită înălțarea heliacă a lui Sirius.
Sistemul grec a început când a fost observat acest moment. Momentul în care Sirius a răsărit ca un al doilea soare pe cer. Ar putea explica de ce nu a fost nevoie de ani bisecți. Grecii au folosit răsăritul celui de-al doilea soare al nostru, sau partenerul stelar binar Sirius, pentru a calibra calendarele solare și lunare. There's Sirius, and there's our sun, and we have an elliptic orbit, right, that we go around. Sirius also does this, like that. So there's our sun, and our Earth is going around anti-clockwise like that in its orbit. And so this would be, here would be perihelion. And here, so here the sun would be in Capricorn, and here the sun would be in Cancer. So you see what's happening is because these two stars are flying towards each other. And by the way, Sirius is hurtling towards us at 12 miles a second. She's flying towards us, man. And with that Sirius B going around it. And every time Sirius B goes around, there's havoc on the Earth. Havoc. And she's hurtling towards us. So her speed coming, she's blue shifted now because for 12,000 years, Sirius has been observed to be red, right? When she turned the corner and they're hurtling towards each other, what's happening now is the sun is being pulled up, and of course it leaves all this drag, which is this drag here. Right? Because when the sun is in Sirius, when the sun is heading towards Sirius and it's in that sign, it's being pulled up. That's the drag. Grecii nu au fost prima sau singura cultură care l-a folosit pe Sirius pentru a începe anul calendaristic. Calendarul egiptean a fost, de asemenea, bazat pe Sirius. De fapt, grecii au dobândit metoda din Egipt. În Egiptul antic, ziua de anul nou era semnalată de răsărirea heliacă anuală a stelei Sirius. În egipteană este cunoscut ca sotic. Multă vreme s-a crezut că acest ciclu mai lung a fost calibrat la creșterea și coborârea râului Nil. Cu toate acestea, inundațiile cu mare ale Nilului sunt foarte imprevizibile. Sirius în Egipt a putut fi observat la orizontul estic chiar înainte de zorii solstițiului de vară. Momentul creșterii sale ar determina dacă o lună suplimentară cu câteva zile va fi angajată în acel an. Ascensiunea lui Sirius a determinat anul calendaristic. Această metodă a permis o păstrare incredibil de precisă a datei. Diferitele calendare lunare guvernate de un calendar civil de 365 de zile au evoluat de-a lungul sezonului fără a fi corectate vreodată de-a lungul întregii istorii egiptene. Spre deosebire de calendarul gregorian, anotimpurile au rămas alături de prima zi importantă a primei luni a anului solar. Pe tot globul, culturile antice ar fi folosit acest sistem, cel puțin în ultimii 12.000 de ani. Dovezile s-ar putea găsi în situri arheologice precum cele de la Göbekli Tepe din Turcia, datat în jurul anului 10.000 înainte de Hristos. Însă aceste dovezi sunt mult mai evidente începând cu civilizațiile din Sumerul și Egiptul antic, tradițiile hinduse-yuga din India, continuând mascate în simboluri în Grecia și Roma antică, apoi ascunse timp de peste 2000 de ani, în culturi izolate precum cea a tribului Dogon din Mali, vechilor Meași din Mexic și populațiilor locale din Noua Zeelandă, China și Japonia. Pentru aceștia, începutul anului era stabilit pe baza mitologiei lui Sirius, subliniind importanța acesteia, poate chiar un avertisment pentru un viitor cataclism. În momentul în care calendarul roman a fost folosit, acesta a pierdut punctul de calibrare. Fără a seta anul ascensiunii lui Sirius, era nevoie de metoda imperfectă a anului bisect pentru a opri deriva anotimpurilor. Sistemele calendaristice antice ar putea fi dovezi că sistemul nostru solar se rotește în jurul partenerului său binar Sirius. Let's draw more lines. Yeah, we draw also these two. Now we get 12 different parts. And these are of course the eons or the ages. So we're now about to enter the period of Aquarius, the age of Aquarius. And at the other side we find the eon of Leo. And the clock of Giza is
is all about this third dimension of time, about the great here. So what the pyramids builders did was show us this great here. And they gave us a lot of clue that they didn't build it by accident. There's a lot of symmetrical relationships inside. Most people know there are 3 big pyramids in Gizeh, but there are also a number of small ones. Here we see the 3 small ones, next to the smallest big one. This is a top view. Here we see the 3 bigger ones. This is the biggest pyramid. Here we see 3 small ones, and here we see another 3 small ones. And there are more. Here's even one more, and also there's one more. So in total there are 11 pyramids next to the Sphinx. If you look carefully, you can see the Sphinx here, the Great Sphinx. Here we see a map of it. What does it mean? Let's count the small pyramids. Here we find 3, here we find 1, and here we find 4. What does it mean? This means, of course, pi. The pyramids builders were showing us pi. Pi means the ratio between the circumference of a circle and the diameter. So let's draw that circle. Here we see that circle. It exactly hits the northeast corner of the big pyramid, the greatest pyramid. Also here, and the Sphinx is sitting with its bottom on top of the circle. So that can't be a coincidence. But there's more. When we draw a square inside the circle, there's only one square fitting horizontally inside the circle, and that's this one. It goes exactly over the sides of the Great Pyramid and also on the lower side, the south side of the smallest, bigger pyramid. What are the odds? There's more. You can draw a diagonal from this point of the square to this point, and the diagonal goes straight through the middle, exactly through the middle of the middle greatest pyramid. Most people don't know about this point, and that's why they think this one is a little bit offline and that one is totally offline. No, that's not true. It's exactly right. I think this map is not totally correct because the lines I'm drawing are not perfect. I think that in real, this line also goes to the top corner of that pyramid. Because this is a top view, but you can see the picture is taken from here, from the top. So you see a little bit not straight from a top. And this is what we find on Google Maps. Yeah, it's not a perfect match, but you can almost see it. So I think we should take a really good map and then redraw all the lines. When we draw a line from this corner to the bottom of the Sphinx, it goes straight to the middle of the lowest, bigger pyramid. By doing so, we divide the full circle into 1/3 and the other one is 2/3. So that means that this is a side of a perfect triangle. Here we see it. And the other perfect triangle starts in the top pyramid in the northeast corner of the biggest pyramid, of the Great Pyramid. So this is a very ancient symbol. It's a symbol, the seal of Salomo. It's very beautiful that it's present on the Gizeh Plateau. And why is that? Because it's a clock. And the clock goes this way, goes counterclockwise. And the full circle is nearly 26,000 years. This is the moment Leo started. Then it became dark. And this is the moment where Aquarius will start. Then it will be light. So this is the dark period, half a circle, and then a half a circle, a light period. What did they do to help us remind us about this, to help us interpret this clock? They built the Sphinx, the Great Sphinx. What does it mean? This is the body of Leo, of a lion, with the head of Aquarius. That is what we see here. It's very obvious, but we didn't see it for thousands of years. Ce este o stea binară? Iată cum funcționează un sistem stelar binar. 2 stele se rotesc în jurul unui centru de masă, cunoscut sub numele de baricentru. Dacă cele 2 obiecte au masă egală, dimensiunea orbitelor va fi egală. Dacă cele 2 au mase diferite, steaua mai ușoară urmează o cale mai mare în jurul baricentrului. Sistemele de stele binare pot exista în parteneri dubli, tripli și quadrupli. Ceea ce poate fi posibil chiar și pentru soarele nostru. Tipurile de parteneri binari pentru soarele nostru includ o altă stea, o pitică maro, o gaură neagră. De fapt, detectarea partenerului nu este atât de ușoară pe cât pare. Fratele vedetă ar putea fi o pitică maro greu de detectat. Sau ar putea fi un alt obiect invizibil. Astronomii doar detectează obiecte îndepărtate de mică magnitudine. Într-un sistem binar cu Sirius, soarele nostru ar fi fratele mai mic. La 8,6 ani lumină distanță,
Sirius este cu 70% mai mare decât Soarele. Sirius nu este o singură stea, ci un sistem dublu binar și probabil triplu, Sirius C fiind un centru de masă încă teoretic. Asta înseamnă că Sirius ar avea, cel puțin, încă 2 frați mai mari. Gigantul albastru pe care îl vedem pe cer se numește Sirius A și are un partener aproape invizibil cunoscut sub numele de pitica albă Sirius B. Aceasta a ajuns la o parte a ciclului său de viață și a colapsat într-o formă foarte densă, Sirius B având o densitate de aproape 100 de ori mai mare decât cea a Soarelui nostru. Atât diferențele de masă, cât și cele de densitate, afectează observarea unui potențial sistem binar. Într-o orbită dublă, micul nostru Soare ar avea o orbită extrem de largă în jurul lui Sirius A și Sirius B, atât de largă, încât este posibil să nu fi dezvoltat încă o tehnologie pentru a detecta Sirius ca binar al nostru. În sistemul solar, planetele orbitează în jurul Soarelui, iar în sistemul stelar binar, întregul sistem solar orbitează pe Sirius A și Sirius B. Deocamdată, există și alte modalități de a detecta pe Sirius ca al doilea Soare al nostru. So what does it actually mean? This is a moment in time. What moment in time? How can we precisely know what moment it was? To help us find that exactly right moment, we have to look at the shafts in the Great Pyramid. And those shafts are aligned to certain stars. It's aligned, of course, to Sirius, the dance partner of Helios. It's aligned to the lowest star in the belly of Orion. And Orion's belt. Belt. And these 2 stars also. We first saw Tuban, we saw in the previous part, Tuban is on the circle of the precession, and also this one is related to the precession cycle. So the pyramid builders chose 4 stars to help us remind about the precession cycle. That's why they did it. The only thing we have to do now is to find the exact moment in time when those stars were perfectly aligned with the shafts inside the Great Pyramid, from the King's Chamber and the Queen's Chamber. And that moment, according to my calculation, is 2309 BC. So we know that this moment is nearly 2300 BC. We just go back in time. We'll do that later. These three pyramids represent, everybody knows that because of the work of Robert Bauval, represent the stars in the belly, in the belt of Orion. And that's exactly what we see. We see here 3 stars horizontal. Yeah? They are horizontal here. What does that mean? That means that the stars of Orion in the belly, in the belt, were rising horizontally. And that was around 11,000 BC. Yeah, we saw them nearly all the same time rising above the horizon. So when we go back 2 times this period, 4,320 years, then we come here. 10,949 BC. That was the moment here. That is when Leo started. So that means that after a period, we are now here. After nearly 13,000 years. This is what we should see now. And that is true. When we take a picture of Orion rising, we see these formation. First one, this rises, then the second one, and then the third one. So that means that this is the current time. And that will be 2012. That is the moment when we hit the light period again, when we go to the age or the eon of Aquarius. So we had 13,000 years of darkness, and then we will have again 13,000 years of light. And that is the message of the pyramid builders. In 2012, the great year spring will start, bringing a bright new day. And that is why all the dark systems we have now, the money system, the control system, all the divide and conquer is going on, all those things will disappear. We will make a full new start. We will reinvent everything and we'll start a new way of living on this planet. Precesia echinocțiilor și mișcarea sistemului solar. O linie de dovezi pentru un sistem de stele binare este cauza precesiunii echinocțiului. Precesiunea este mișcarea foarte lentă a stelelor de fundal pe cer.
Este ca un ceas ceresc uriaș care se mișcă într-o perioadă de timp de aproximativ 24.000 de ani. Constelația în care răsare soarele la echinocțiul de primăvară acționează ca brațul ceasului îndreptat către oră. Astăzi, soarele răsare foarte aproape între Pești și Vărsător. Deplasarea lentă a acestor constelații este precesia echinocțiilor. Ceea ce cauzează precesia este încă considerată teoria lunii solar. Este clătinarea Pământului din cauza gravitației lunii și a soarelui. Modelul universului dinamic a scos la iveală probleme serioase cu teoria oscilării sau lunii solar. Ecuațiile newtoniene care folosesc teoria lunii solar pentru a calcula rata precesiei nu funcționează. Ei pun mișcarea soarelui la zero, nemișcat. Cu toate acestea, acum este bine cunoscut faptul că sistemul nostru solar se mișcă. Precesia echinocțiului este mult mai bine explicată ca o mișcare a întregului nostru sistem solar față de stelele de fundal. Sistemul de stele binare ajută la fixarea teoriei lunii solar. Include viteza de mișcare a Soarelui, cu mișcarea întregului sistem solar care urmează. Dacă precesia este mișcarea întregului sistem solar, întrebarea rămâne: în jurul a ce orbităm? Putem lega acum această orbită de partenerul binar Sirius. Precesia este măsura răsăritului pe fundalul constelațiilor de stele la echinocțiul de primăvară. Constelațiile se mișcă pe cer ca un ceas cu 12 acete. Dacă Sirius este partenerul binar al Soarelui, ca și Soarele, ar trebui să nu aibă mișcare pe fundalul stelei. Cu alte cuvinte, Sirius nu ar trebui să preceadă, așa cum o face restul fundalului stelar. Pentru dovezi, ne putem uita la istoria lui Sirius pe cer. În Egipt, ascensiunea lui Sirius la orizont a marcat calendarul de început. Doar pentru importanța agricolă, semnalează inundația Nilului care are loc la scurt timp după. Această metodă sfidează observațiile precesiei stelelor. De ce ar rămâne Sirius în acest loc, când ar trebui să se deplaseze împreună cu celelalte constelații? Acest fenomen s-ar produce doar dacă se află pe o orbită binară cu Soarele nostru, caz în care ar rămâne constantă și s-ar ridica în același loc. Dacă Sirius ar precesa, nu ar mai putea indica perioada exactă pentru inundarea Nilului. Astăzi, inundațiile au loc după sezonul ploios din iunie în Etiopia, acolo unde se ridică Nilul Albastru. Înălțarea heliacală a lui Sirius rămâne un semn central al anului de-a lungul istoriei egiptene. Deci, în ciuda precesiunii echinocțiului, Sirius și solstițiul au rămas blocate la aceeași distanță unul de celălalt în cea mai mare parte a istoriei egiptene. Calendarul egiptean ar putea fi o dovadă că Sirius este constant pe cer, așa cum ar fi un partener binar. Astăzi putem calcula mișcarea lui Sirius în comparație cu precesia echinocțiului. Sirius is the brightest star in the sky, and it's been a special star to virtually every ancient culture. I think right here where we are in Hopi land, they called it the blue Kachina, and the ancient Egyptians referred to it as Isis, which is their number one god. So it's sort of a magical star from a myth and folklore standpoint, but we've been investigating it from a scientific standpoint, and it has some amazing traits there also. For example, it is the heaviest star in our local neighborhood. The Sirius system, it actually has another little star that goes around it itself called Sirius B. Mm-hmm. And together it's about 3 solar masses. So on one of those big Einstein grids, it would be the heavy point, which lends some credence to our idea that our system may go around that, although we still have the classical Newtonian problems. But both from a myth and folklore standpoint and from a scientific standpoint, it seems to have some characteristics that make it look like a companion. I mean, heck, if the brightest star in the sky is our sun, the second brightest star would have a good chance of being our companion. It's been called the dog, the hound, the fox, the wolf, which is, it's all a dog-like character that seems to run across the sky. And indeed, if it was the companion star,
it would move relative to other stars. It could be that it always points to Sirius. And this goes against conventional thinking about precession. Precession theory is now that all stars move across the sky at roughly the same rate, 50 arc seconds, due to a wobbling Earth. But if we are indeed in a companion star system, a binary system, there would be one star that would stay relatively the same in comparison to Earth coordinates and yet move across the sky. And there's some, it's just some interesting comments about Sirius over the years, that it's just not moving very much. The ancient Egyptians, used it to keep time. And so it looks like this tiny little shaft, which really only points to about 1 or 2 degrees of sky during the whole precession cycle. So that's 70, 100, 120 years, something like that. Why would they point it to that star during our lifetime? For us now. It's like we're on opposite sides of a merry-go-round. So, yes. So we, the two horses on the merry-go-round, always stay the same in relationship to each other, whereas everything in the background goes by. According to classical Newtonian mechanics, and the speed that we believe our solar system is moving, in order to get around Sirius and back, it would take over 1 million years. And this is why we so thoroughly explored the dark star scenario in Lost Star Myth and Time, the brown dwarf or black hole idea that, if we are in this binary system, that it should be fairly close. It should be actually only about 1/10 of a light year away in order to get around it in 24,000 years. So, so I don't bring this up with astronomers, astrophysicists very often, but there's a building body of evidence that indicates not only are we gravitationally bound to this star, but that the whole solar system might be going a lot faster than we thought it was. Grupul de cercetare Sirius a studiat dacă Sirius se mișcă într-adevăr odată cu Soarele. Din 1988 au înregistrat poziția lui Sirius de aproximativ 20 de ani. Până în prezent, nu au înregistrat nicio mișcare în locația sa în raport cu precesiunea altor constelații. În fiecare an, pe 4 iulie, răsăritul Soarelui la 30 de grade latitudine, podișul Gizeh sau Memphis, poate fi văzută ridicarea lui Sirius. De-a lungul istoriei, mai multe studii au observat că Sirius și Soarele sunt blocate împreună. Cercetarea analizează mișcarea lui Sirius în raport cu poziția Soarelui, în comparație cu stelele de fundal. Sirius este deplasat în aceeași direcție, aproape exact. Următorul grafic afișează citirile de tranzit zilnic măsurate reale ale lui Sirius, linia albastră, comparativ cu citirile ratei de precesiune, linia roșie, a celorlalte stele de pe cer. Datele sunt o dovadă clară care demonstrează că Sirius nu precesează. Ancient cultures all over the world believed in this vast cycle of time with a golden age at one end and a dark age at the other, one precession of the equinox, one eon, one great year that Plato or the Chinese called it. And there's so many references from so many disparate cultures that you have to start to take it seriously. And indeed, when we do look at the archaeological record, we find tremendous amount of evidence of very advanced civilizations in the past. In Mesopotamia, Sumer declines to Akkad, declines to Babylon, declines to dust. Egypt, same thing, it's near its height and goes to dust. And virtually every other culture around the world, including Rome and the Chinese Han Dynasty, are falling about the same time as the Mayan are crumbling over here in the Americas. And then we have this dreadful dark age. I mean, it was getting bad on the way in. And then we're sort of coming out of it now, with a renaissance, a rebirth, and a cycle up. So they all seem to tie it to this precession of the equinox. They keep saying something about the movement of the stars has something to do with it, and one star in particular. And so that's what's really pushed
myself and our group to dig into this, to find out what astronomical phenomena actually is driving this rise and fall of the ages, and how does that work. Swami Sri Yukteswar wrote this book in 1894 and said that there's another point, and it's the binary orbit that brings us closer to that other point. And some have called that the seat of Brahma, some the grand magnetic center, the central sun. There's all sorts of little references to it throughout history. And some have said it's the Pleiades. And so that Bible quote is one of my favorites, in that it's possible that as we move in this binary system, now and then, in this 24,000-year cycle, we get close to the Pleiades. It has this sweet influence upon us. And then as the binary system moves us away, we have less of that sweet influence, and we go into the darker ages. The low point of the dark ages we put around 500 AD or so. And so then 1,000 years after the low point, along comes Copernicus, who resurrects it. And I just read a book on Copernicus, the book that nobody read. It's about De Revolute Omnibus. And he had 5 books in his possession. 3 of them were old Greek books. And so Copernicus was resurrecting ancient knowledge. You know, today, if you write a scientific paper, come out with a new theory, you will quote things that came 2 years before, 3 years before, 5 or 10 years before. You don't go back 2,000 years Right. for the basis of your theories. You know, I get the question all the time, okay, so we're in a binary system, you know, what's that mean to me here and Right. now? And I think it means a lot. We hear so much nowadays about the expansion of consciousness that's going on. And if technology is a proxy, you know, our sheer inventiveness shows you that consciousness is expanding. And there's been 3 or 4 books just come out in the last few years that compare physical reality to virtual reality, or a matrix, or a dream, or a holograph. And there just seems to be more and more people that are very conscious, channeling, psychic, you know, able to move this physical reality with their intention and thought and will. And I see it related. I see this as a part of the ascending age. That, as a matter of fact, the rishis and Yukteswar and others talked about this, that as we move from the dark ages, where we only believe everything is solid and we're just flesh and bones and nothing more, we come into just the first age up, the Dwapara Yuga, where we start to get an understanding of finer forces, and sure enough, we start to realize things are made out of molecules, those are made out of atoms, those are made out of protons, neutrons, electrons, and it's looking like those are made out of energy. And we're realizing more and more, I think, that we are energy. And so it's all connected. Yes, there's a very positive growth in consciousness right now. And sure, we can affect that with our own free will, and you know, those people that do things to tune in can go faster than the norm, but it's almost like the Creator himself just is lifting up the whole world right now to some degree. Este Sirius al doilea soare al sistemului nostru solar. Demonstrarea că soarele nostru este un frate binar al lui Sirius ar putea fi una dintre cele mai mari descoperiri ale secolului 21. Dovezile sunt gravate în mii de ani de astronomie antică și sisteme calendaristice. Calendarul gregorian se abate tocmai în punctul său de plecare de la ascensiunea heliacă a lui Sirius. Anii bisecți sunt o metodă falsă de a opri deriva, dar încă se întâmplă, iar schimbarea anotimpurilor este acum înregistrată de cercetătorii climatici. Astăzi, astronomii au confirmat atât teoria, cât și observațiile care susțin un sistem binar. Spre deosebire de toate celelalte stele de pe cer, Sirius nu se mișcă împotriva Soarelui în timpul precesiunii echinocțiului. Creșterea lui Sirius din 4 iulie poate fi modalitatea precisă de a măsura începutul anului. Acesta este momentul în care Pământul, Soarele și Sirius se aliniază împreună, care are loc în timpul orbitei lor în jurul unui punct central.
Acest punct central poate fi un al treilea partener binar, dar să lăsăm aceasta pentru alt episod. As we have turned the corner in the great orbit of our two suns, Sirius and our sun, as we have turned the corner and they are hurtling towards each other now, we have turned the corner from the dark ages. We've come out of the dark period because the suns have been pulled apart and their influence is weakened, and therefore our consciousness has dropped, and we're in the dark ages. Now they're pulling towards each other, bringing us to a higher consciousness, and that's nature. Nature brings us, ascends, helps us, and carries us through the ascension process. So it's all loving. Even though there's chaos and there's fear and anguish and chaotic events occurring around us in our world, even though that is happening, that's really just the remnants of the dark ages. So we've turned the corner. The two suns are hurtling towards each other at great speeds now, and that's the beautiful part of where we are. We've turned the corner. So we're really in just a great time in history to be living. It's just an amazing time. The great changes that we will see with our own eyes will just be stupendous. De acolo, soarele nostru și Sirius își continuă dansul singuratic maestuos, depărtându-se pentru ca mai apoi, inevitabil, să se reîntâlnească. Aceasta a fost o scurtă explorare a ipotezei că trăim într-un sistem de stele binare, dar în episoadele următoare vom analiza și alte dovezi că Sirius ar putea fi partenerul binar al soarelui nostru. De-a lungul ultimilor 12-13.000 de ani, majoritatea civilizațiilor antice, de pe toate continentele și din culturi diferite, au venerat, păstrat și transmis strânse legături religioase și spirituale cu regina cerului și a pământului. Din păcate, astăzi, înțelegerea importanței stelei Sirius pare să fi dispărut complet din conștiința și interesul publicului larg, dar a rămas în continuare vie și prezentă, ascunsă la vedere în religie, simboluri, arte plastice și arhitectură, inclusiv în cultura modernă și contemporană, sub toate aspectele ei multiple. In the book of Daniel of the Bible, it says that in this time many will come to an accurate knowledge of the truth, and they will whiten their robes, and they will turn to the truth. But it also mentions that many will just go off into the darkness and continue on the path of darkness. The more one loves and finds unity in this world and harmony, the more the blessings will be when that time comes. All shall benefit on different levels. Even the unawakened will benefit, because that's how the universe elevates souls.